Good evening and welcome to the evening news. I am Olubumi Ajiboye Agbola. The Conference of Nigerian Political Parties has commended the Independent National Electoral Commission over the conduct of the Osun State governorship election. CNPP noted the Osun ballot as an improvement on that of Ekiti State. The umbrella body of the all registered political parties in the country gave the commendation in a statement through its Secretary General, Chief Willie Ezeugu. He maintained that the electoral umpire had again given Nigerians hope for credible polls in 2023 with the observable improvements in the process of elections in recent times. Chief Ezeugu indicated that INEC has continued to inspire more confidence in the electorate across the country, which the umbrella body of the political party says is evident in the large turnout of voters in Osun State. He urged INEC to continue improving on the use of technology in future elections to ensure credible results. The political parties congratulate Senator Ademola Adeleke and Osun people on the outcome of the election. Meanwhile, Osun State Governor-elect Senator Ademola Adeleke has directed his supporters and well-wishers to celebrate his electoral victory peacefully or risk being disowned as members of his political party. In a statement by his spokesperson, Mr. Rashid Olawale, Senator Adeleke condemned reported violent conduct of some youth celebrating his victory, dissociating himself and his political organization from such negative activities. He described the development as an unacceptable conduct, warning those involved in such behavior to stop forthwith. He stressed that the governor-elect did not authorize such demonstrations, adding that those involved are definitely not part of the organization. Speaker, State House of Assembly of Osun, Honorable Timothy Oweye, says his passion and service towards the well-being of residents and dwellers of Ilesha and its environs remains undeterred no matter what. Honorable Oweye stated this while reacting to the pocket of fabricated and lifeless news flying around the social media pages by rumor mongers. The speaker specifically recalled his fruitful efforts towards the restoration of power supply to some areas in Ile Metropolis through the procurement, distribution, and installation of transformers to areas such as Odiolowo, Okeanu, Bolorunduro, Ilerin-Ijesha, Ogbese, and Ilu-Olomo, among others. He reminded the public that as a grassroots politician who had over times placed premium on the comfort and well-being of the people, particularly inhabitants of rural communities, he was not contemplating neither thinking of removing the already distributed transformers. The speaker, however, urged the general public to turn deaf ears to naysayers and disregard such frivolous developments, noting that the purported news is a figment of imagination. He therefore reiterated his determination and tenacity to always harness every means of making life better for all and sundry, with an assurance of serving them like never before, adding that such developments would halt the art of progress and development he has for all and sundry. The Federal Ministry of Education says it is taking measures to ensure the nation's schools are safe and conducive for learning and other activities. The ministry's permanent secretary, Andrew Adejo, disclosed that it is trying to adopt some specific safety measures that include abolishing boarding schools in rural areas for the meantime owing to insecurity. Adejo gave the hint in his address at the opening of 81st plenary meeting of the Joint Consultative Committee on Education held in Yola, Adamawa State. Adejo urged the council to take bold actions that include the implementation and domestication
of the Safe School Declaration initiatives and conduct of a vulnerability survey on schools by the Nigerian Security and Civil Defense Corps to enable it to devise strategies that would secure and strengthen the safety of schools. He said the government is prepared to take the recommendations to the National Council on Education. However, there are some decisions that will be reached by the states for reductions in attacks on all the schools. Meanwhile, the federal government has called for synergy between the research community and industries in the country to guard against environmental problems like flooding, weather, climatic change, and others. The Director and Chief Executive Center for Atmospheric Research, National Space Research and Development Agency, Professor Babatunde Rabiu, said this in Ibadan during an inspection visit to the ongoing construction of the Laboratory for Atmospheric Research at the University of Ibadan. He added that a good synergy between the research community and industry would make Nigeria compete with great nations like South Africa and India, who are doing well in atmospheric research. He said this in Ibadan. An expert in atmospheric research maintained that the move would also complement the government's efforts towards improving scientific research. He said the center, which is a parastatal under the Federal Ministry of Science, Technology and Innovation, operates a network of space research laboratories, adding that the UI Center was a specialized one with special equipment under the zonal intervention of Senator Ajayi Boroface. According to him, the center will monitor the atmosphere and space environment, providing data to the global database and for scientists all over the world. While moving on to sports, Falcons' quest to land a 10th Women's African Cup of Nations title came to a painful end on Monday after the 9-time winner suffered an excruciating 5-4 penalties defeat to the Atlas Lionesses at the Prince Moulay Abdullah Stadium, packed with 42,500 fans in Rabat, Morocco. The Falcons were reduced to 9 women after Alimatu Ayinde and Rashidat Ajibade were both sent off in the second half following what the referee saw as clumsy tackles. The win was the first ever for the Lionesses against the defending champions after previously losing 8-0 at the 1998 edition of the WAFCON in Kaduna and 6-0 at the 2000 edition in South Africa to their foes. A first down goal from Yasmin Mirabet gave the Falcons the lead in the 62nd minute, but a parity was restored when Sana Musudi fired in a shot from close range after the Falcons' defense failed to clear their lines, with Chiamaka Nnadozie in goal for Falcons, peeling across from the right flank. Ifeoma Onomono then sent her effort straight at goalkeeper Khadija Erimichi in the ensuing penalty shootout, the only play to miss her kick to hand the hosts their biggest victory in women's football. Morocco will now play South Africa with edged Zambia in the other last 4 clash in the final title. The Ghana Health Service has confirmed the country's first ever outbreak of the Marburg virus disease. According to a statement released by the West African country, 2 deaths have been recorded, while at least 98 contacts have been traced and quarantined. In a statement confirming the report, the World Health Organization added that the 2 persons confirmed to have died after contracting the Marburg virus had reported at an hospital, though no other country in West Africa has reported a single case of the virus. The WHO stated on its website that it informed neighboring countries of the developments. Reports say the Marburg virus is a disease, highly virulent disease that causes hemorrhagic fever with a fatality ratio of up to 88%. It is in the same family as the virus that causes the Ebola virus disease. The United Kingdom is set to see its hottest day on record, with temperatures expected to reach up to 42 degrees Celsius today. A high of 38.1 Celsius was reached on Suffolk
just short of the UK record of 38.7 Celsius set in 2019. Wales recorded its hottest day on the record with 37.1 Celsius. The Meteorological Office has issued a red extreme heat warning covering much of the central, northern, and southeast England. Provisional figures showed the UK experienced the warmest night on record from yesterday. Temperatures did not fall below 25 Celsius in places exceeding the previous highest daily minimum record of 23.9 Celsius, recorded in Brighton, Scotland, could see its highest day on record, surpassing the previous 32.9 Celsius. And that is the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major reports. Good evening. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ìròyìn ìrọ̀lẹ́ la mú wá fún yín. Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. Àgbáríjọ ẹgbẹ́ òṣèlú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti gbóṣùbà fún àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí lórí àbájáde ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àgbáríjọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà ṣàlàyé pé ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tún mọ́yán lórí ju ti ìpínlẹ̀ Èkìtì lọ. Inú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé àgbà ẹgbẹ́ náà Olóyè Willie Ezugu fi síta ló ti gbóṣùbà náà. Ó ṣàlàyé pé àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí tún ti fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìrètí nípa ètò ìdìbò tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ gbà owó bọ̀ lọ́dún tó ń bọ̀ pẹ̀lú ìwòye nípa àyípadà ètò ìdìbò náà. Ẹgbẹ́ náà fi kún pé àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti jẹ́ káwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó nígbẹ̀kẹ̀lé kíkún nínú àjọ ọ̀hún pé àyípadà tó lóòrìn yóò bá ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bákan náà ni yóò fún àwọn ènìyàn láǹfààní láti jẹ́ kí ìbò tí wọ́n bá dì kó mọ̀ jẹ́ kíkà èyí tó farahàn lásìkò ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún báwọn èèyàn sì túyàyà jáde láti ṣojúṣe wọn. Olóyè Willie Ezugu wá rọ àjọ elétò ìdìbò pé kó túbọ̀ máa tẹ̀síwájú nínú àmúlò ẹ̀rọ ayélujára nínú àwọn ìdìbò míì tí yóò wáyé lọ́jọ́ iwájú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́nà àti jẹ́ kí èsì ìdìbò kó máa jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Ẹgbẹ́ náà wá ránṣẹ́ ẹ kú oríire sí Sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè àtàwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún àbájáde ìdìbò náà. Gómìnà táwọn aráàlú ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti ṣèkìlọ̀ fáwọn alátìlẹyìn àtàwọn afẹ́nifẹ́re rẹ̀ pé ní ìpínlẹ̀ yìí pé kí wọ́n ṣọ́ra sí kí wọ́n má ṣe máa domi àlàáfíà ìpínlẹ̀ yìí rú nítorí bí wọ́n ṣe ń yọ̀ nípa àṣeyọrí ìdìbò ọ̀hún. Nínú àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Rasheed Ọláwálé fi síta ní Sẹ́nẹ́tọ̀ Adélékè ti bẹ̀rù àtẹ́lu ẹ̀sùn báwọn ọ̀dọ́ kan tí wọ́n bá ń yayọ ewé olúborí tó ń jà ṣe ń dá rògbòdìyàn sílẹ̀ káàkiri. Ó ní òun àti ẹgbẹ́ òṣèlú òun kò lọ́wọ́ sí ìwà yòówù tó bá lè domi tútù sí ọkàn àwọn èèyàn tàbí tó bá tún lè dá wàhálà sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó ní gómìnà táwọn aráàlú ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn ní ìpínlẹ̀ yìí kò rán ẹnikẹ́ni níṣẹ́ láti ṣerú ìwọ́de bẹ́ẹ̀ fún òun, pẹ̀lú àfikún pé àwọn ìwà tí àwọn èèyàn ń wù ọ̀hún kì í ṣe irú inú ẹgbẹ́ òṣèlú tàbí ara àwọn ẹni tó rán níṣẹ́ ni wọ́n ń ṣerú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀.
abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀nàrẹ́bù Timothy Owóẹ̀yẹ ti ṣàlàyé pé ìfẹ́ tó ní sí ìgbáyégbádùn àwọn èèyàn Iléṣà àti agbègbè rẹ̀ sì wà digbí nígbà tó ń fèsì sí àwọn àhesọ ọ̀rọ̀ àti ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ táwọn èèyàn kan tàn káàkiri lórí ìtàkùn ayélujára ló ti wòye ọ̀rọ̀ yìí. ọ̀nàrẹ́bù Owóẹ̀yẹ mẹ́nuba akitiyan rẹ̀ láti rí dájú pé iná bá padà sáwọn agbègbè kan nílùú Iléṣà nípa ríra àwọn ẹ̀rọ amúnáwá sáwọn agbègbè bíi Òdì Olówó, Òkè Àánú àti Bólúwadúró, Ìlẹ́rìn Ìjẹ̀ṣà, Ògbèsè, Ìlú Ọlọ́mọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ní gẹ́gẹ́ bí ẹni tọ́rọ̀ ìdẹ̀rùn àwọn èèyàn rẹ̀ jẹ lógún, òun ò fi ìgbà kankan gbà lérò rí láti lọ gbé àwọn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń gbé sí agbègbè náà. Abẹnugan wa rọ àwọn aráàlú láti fetí palàbà ohun táwọn èèyàn kan ń sọ káàkiri pé òun lọ gbé ẹ̀rọ amúnáwá ọ̀hún. Ó tún tẹnumọ́ pé òun ò ní kàárẹ̀ láti máa pèsè ohun amáyédẹrùn fáwọn aráàlú ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó wà fún ètò ẹ̀kọ́ ti sọ pé òun ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti rí i pé ààbò tó péye wà láwọn ilé ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí àti ètò ẹ̀kọ́ tó péye tó fi mọ́ ètò míì tí yóò jẹ́ kétò ẹ̀kọ́ kíkọ́ kó rọrùn wọ̀kúwọ́kú. Akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ náà ọ̀gbẹ́ni Andrew Adejo ló sọ ìdí mímọ̀ pé ó ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ètò tí yóò jẹ́ kí ààbò tó péye wà láwọn ilé ẹ̀kọ́ níbi tá a ti rí títí àwọn ilé ẹ̀kọ́ táwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti máa ń gbé nínú ilé ẹ̀kọ́ nígbèríko pa fúngbà díẹ̀ náà nítorí ẹ̀rọ ìpèníjà ètò ààbò ilẹ̀ yìí. ọ̀gbẹ́ni Adéjọ́ sọ ìdí mímọ̀ nínú àpilẹ̀kọ tó kà níbi ìsíde ìpàdé ìgbìmọ̀ tó wà fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kọkànlélọ́gọ́rin irú ẹ̀ tó wáyé ní Yola nípínlẹ̀ Adamawa. ọ̀gbẹ́ni Adéjọ́ rọ ìgbìmọ̀ náà láti gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ èyí tí yóò ní ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ nípa ètò ààbò láwọn ilé ẹ̀kọ́ ìjọba pẹ̀lú iṣẹ́ ìwádìí tí yóò jẹ́ kí àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ kó wà láàrin àwọn aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ àti àjọ ààbò ara ẹni làbòlú lọ́nà tí ètò ààbò tó fẹsẹ̀rinlẹ̀ yóò fi wà láwọn ilé ẹ̀kọ́ gbogbo. Ó ṣàlàyé pé ìjọba àpapọ̀ ti ń ṣiṣẹ́ lórí àbájáde ìgbìmọ̀ náà tó sì jẹ́ pé lára ìpinnu táwọn ìpínlẹ̀ táwọn ilé ẹ̀kọ́ náà wà ní pé kópin ó dé bá ìkọlù sáwọn ilé ẹ̀kọ́ gbogbo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ bó ti ṣe pàtàkì tó fáwọn lájọ-lájọ tó ń ṣe ìwádìí ìjìnlẹ̀ àtàwọn iléeṣẹ́ olókoòwò lórílẹ̀‐èdè yìí láti jọ borí àwọn ìṣòro àyíká bíi omíyalé, àyípadà ojú ọjọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Olùdarí àti aláṣẹ ibùdó ìwádìí ìjìnlẹ̀ nípa ojú ọjọ́ àti ìdàgbàsókè ọ̀jọ̀gbọ́n Babátúndé Rábíù ló sọ̀rọ̀ yìí ní Ìbàdàn lásìkò àbẹ̀wò tó ṣe sákànṣe iṣẹ́ ibùdó ìwádìí ìjìnlẹ̀ tó ń lọ ní fásitì ìlú Ìbàdàn. Ó ní àjọṣepọ̀ láàrin àwọn àjọ tó ń rí sí ìwádìí ìjìnlẹ̀ àti àwọn iléeṣẹ́ okòòwò lọ́nà àbáyọ fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí láti lè fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè bíi South Africa àti India. Ọ̀jọ̀gbọ́n Rábíù ní abẹ́ iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìmọ̀ ẹ̀rọ àti sáyẹ́ǹsì ní ibùdó àyẹ̀wò náà jẹ́ pẹ̀lú àfikún pé àròtọ̀ ni èyí tí wọ́n ń kọ́ sí ilé ẹ̀kọ́ fásitì Ìbàdàn náà jẹ́ látàrí àwọn irinṣẹ́ ńláńlá tí Sẹ́nẹ́tọ̀ Àjàyí Boroface pèsè fún wọn lábẹ́ ètò ìrànwọ́ ẹlẹ́kùnjẹkùn. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons lórílẹ̀‐èdè yìí bọ́rẹ́lẹ̀ níbi ìdíje tó wáyé lórílẹ̀‐èdè Morocco láàrin ikọ̀ náà àti ikọ̀ Atlas Lioness láti Morocco lẹ́yìn tí wọ́n pàdánù bọ́ọ̀lù goliwomi gbà sí ọ pẹ̀lú àmì ayò 5-4 ní pápá ìṣeré Prince Moulay Abdellah ní Rabat lórílẹ̀‐èdè Morocco lánàá. Agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ náà Alimot Ayinde àti Rasheedat Ajibade ní ti adarí ìdíje náà lé kúrò lórí pápá nítorí ìwà àṣemọ́ṣe tí wọ́n ṣe. Ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí ikọ̀ Lioness yóò borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú Super Falcons lẹ́yìn tí ó pàdánù pẹ̀lú àmì ayò 8-0 lọ́dún 1998 ní Kaduna àti 6-0 lọ́dún 2000 lórílẹ̀‐èdè South Africa. Agbábọ́ọ̀lù Lioness Yasmin Bright tó gba àmì ayò wọlé ara rẹ̀ ló fún ikọ̀ Super Falcons láǹfààní láti má lékè ní ìṣẹ́jú 62 kí ó tó yọrí sí ayò goliwomi kí n gbà sí ọ. Iléeṣẹ́ ètò ìlera lórílẹ̀‐èdè Ghana ti kéde àjàkálẹ̀ àrùn tuntun míì torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Marburg
gẹ́gẹ́ bá tẹ̀jáde tó lè dé Ghana fi síta ṣe wí èèyàn 12 kọ́lẹ̀ ti fi hàn pé wọ́n ti lùgúdẹ àrùn náà nígbà tí ó kéré tán èèyàn 180 tí wọ́n ti farakínra pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ti lárùn náà ni wọ́n ti kó sí àyè ọ̀tọ̀. Nínú àtẹ̀jáde náà ni ìwádìí ti fi hàn pé àjọ elétò ìlera sọ pé èèyàn 2 ti dágbére fáyé lẹ́yìn tí wọ́n fara káásá àrùn náà ní ilé ìwòsàn, bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò tíì sí àrùn ọ̀hún ní àwọn orílẹ̀-èdè míì lápá ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà. Àjọ elétò ìlera lágbàáyé sọ ìdí mímọ̀ lórí ìtàkùn ayélujára rẹ̀ láti fi tó àwọn orílẹ̀-èdè alámúlégbè rẹ̀ létí nípa àjàkálẹ̀ àrùn ọ̀hún. Ìròyìn fi hàn pé àrùn náà torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Marburg jẹ́ èyí tó máa ń yára ràn káàkiri tó sì máa ń ṣokùnfà ibà, bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ ọmọ ìyá kan náà pẹ̀lú àrùn Ebola. Ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì yóò kojú ooru gbígbóná pẹ̀lú bí ooru yóò ṣe mú lámùjù nílẹ̀ náà lónìí. Ooru tó mú ní Suffolk gbóná janjan ṣùgbọ́n kò tó èyí tó mú nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lọ́dún 2019. Ọ̀wọ́jà ooru ọ̀hún tún dé Wales. Ọ́fíìsì àjọ tó ń wo bójú ọjọ́ ṣe rí ti ṣe kìlọ̀ pé káwọn èèyàn máa retí ooru tó gbóná lápá àríwá, àárín gbùngbùn àti ìlà oòrùn gúúsù ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì, ṣùgbọ́n àkọsílẹ̀ fi hàn pé ó ṣeéṣe kóoru náà kó ti wá sílẹ̀ lálẹ́ àná. Ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wa fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa láago 8 àbálẹ́ nígbà táwọn mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá fún yín. Títí ìgbà náà, ẹ kú jù lọ́nà.